Thank you so much for tuning in. Now, in studio, we do have Mr. Atrash Mohamed Ali. He is the Chief Operations Officer, Swahilipot Hub Foundation. And prior to his tenure at Swahilipot Hub Foundation, Atrash dedicated over 2 decades to community and educational development at the Aga Khan Foundation in Kenya. That is between May 2001 to February 2023. And he has also built a strong foundation in education, starting his career with the Ministry of Education. Good morning, Mr. Atrash. Good morning to you. Good morning, everyone. How are you doing? I'm doing well. Thank you for inviting me. Welcome to the show, and thank you for gracing us with your presence. Thank you. Karibu sana. Now, let's dive into it. One would say there's an education crisis in Kenya. I would like to say there's an education crisis in Kenya. Now, last week, Moi University dismissed 900 staff. And then so employees at more universities were told to collect their redundancy notification letters, and the dismissal affects of course both academic and non-teaching staff. In the same, we also see other universities that are affected. We see so I'm just going to get that. So those who are affected, we see 127 lecturers who are members of the University Academic Union, 384 members of the Kenya Union of Domestic Hotels and Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers, and 389 members of the Kenya University Staff Union. And in the dismissal, they revealed that there are no funds. No, sorry. In the dismissal, they said that there was a decline in student enrollment. Now, the Ministry of Education also revealed that there are no funds were set aside in the 2025-2026 national budget to facilitate the administration of Kenya primary school education, assessment, junior secondary school, and Kenya certificate of secondary education. I would say this is a first for me to hear such a thing happen. Mr. Trash, what do you think is happening with our education system? Of course, definitely there is a crisis within the education system now, especially that we have brought in the competency-based curriculum. But most importantly, we have brought in what we call the competency-based education. And the competency-based education is looking into more holistic development of a child, which is going to make this young person very relevant to the current market situation. And for the government to cut funding within the education sector. Of course, we understand that the education sector takes around 27.4% of the Kenyan GDP or the gross income. But that's not to say that it's not an important sector. It's the very, very important sector. In fact, it's the backbone of this country. So last year, out of that budget, around annually 628 billion annually, they had cut down by 43.4 billion, and that's quite substantial. And that's the reason that it is affecting all the subsectors within the education. Like, for example, at university, the 2024-2025 budget, they reduced it from 30 billion that universities used to get to around 12.9 billion, let's say to around 13 billion. That's a significant budget cut. And if there are no significant reason that is told to the Kenyan people, not only to the university vice chancellors, but to the Kenyan people, definitely we as Kenyans will be left wondering, why is the government doing this? Why are they not giving education a priority? Because if you want to collapse a country, then just mess around with education. Why are we seeing this budget cut? Because it's huge when you talk about 30 billion all the way to the 12.9 billion. That's now the university fund. Yes. Right? Yes. Now, when this is happening, why are we not seeing this being questioned? Of course, this is the responsibility of members of parliament. This is the responsibility of activists. This is the responsibility of every Kenyan leader to question the government. But always, what I've heard is that the government will give excuse that we give education a lot of money. As I earlier mentioned, they're saying that they're giving almost a third
of the Kenyan budget to education. And I feel it is reaching a time where the government is now feeling the weight, and I think they are looking into co-share the weight with the citizen, even though that we are paying huge taxes in this country, whether it's unfair or not, whether it's fair. With now the planners to come back to the table and making sure that because they went around the country and collected opinions from the citizens, and they were told all these things, but how they are designing now to improve and to reform what they had earlier planned is not coming out from the government. Okay. Like, for example, the issue of universities, as you have mentioned. The cabinet secretary has just put up a constitution, a team that will look into this matter. But now the question is the resolutions that are brought about by these experts, are they going to be implemented? That's one. Two, are these experts, like Professor, I think, Mudimba, she's the one who is going to chair this. Are these professionals, are they coming out with quite doable strategies that are not going to affect the citizens? Or these are going to be professors who will be sitting and reading the academic papers and coming out with resolutions that are not well grounded, that are not well customized to the citizens themselves? The government walikuwa wamepeana suggestions on the funding model, especially kwa the university students, ambao tuliona mwaka jana ilikuwa na a lot of issues. Students wakawa wanasema it is not favorable. Pia some lecturers walikuwa wanasema it's not favorable. Could it be one of the reasons as to why tunaona sahi some issues kwa hizi universities? Because naona nyingi tu zimekuwa affected, including UAN is really shaking right now. Now we've known it as one of the best universities in Africa. I don't know, sijui kama university wanaitumia hini kama scapegoat. Kwa sababu ikiwa wamereduce from 30 billion to 12.9 billion. Lakini ikija kwa HELB wame-increase kutoka 29.3 billion to 46.9 billion. Wameweka kwa HELB. Kisha hii allocation ya HELB imekataliwa na court. Na our court wasingekataa, isipokuwa they have looked into the merits of this allocation strategy. Na wakasema kwa kuwa it exclude very needy young people. So it marginalizes the people who deserve to get help. So they looked at all, waliangalia pros and cons za hii. Na kitu ambacho kinatustaajabisha sisi kama citizen ni kwa kuwa kwa nini HELB wameiongeza to 46.9 billion, kisha court
imeikataa. Hivi sasa tuko na around 235,000 young people who have applied and qualified for help, and their future is uncertain. Even though the cabinet secretary has assured them that they are going to get admission into the university, but then how sure are you are staying into the university is going to be guaranteed? Yeah. Hutokaa pale baada ya semester moja, semester mbili, uambiwe hujalipa fees, help haijaleta pesa, sasa utoke. Kwa hivyo zile uncertainty bado ziko mpaka hii mata itatuliwe na court, ndio hawa watoto ndio waweza kujua kwa kuwa sisi kuingia university na kupata ile composure ya kusoma iko. Do you think maybe unions pia zinafaa kuingilia kati? Because nimeona you were once the ES were not, lakini pia nafikiria kuna wakati fulani ambapo hizi unions zilikuwa very very strong, hali ya kwamba wakiongea kitu nafikiri serikali walikuwa kidogo wanaweza kutilia maanani yale yanaongelewa. Because right now issues ziko hivyo, hawa vijana watabaki nje na ni kama kumenyamaza tu, unions zinakaa kidogo ziko weak. Sijui hapo unapaonaje? Nakubaliana na wewe kabisa. Zamani tulipokuwa, mimi nilikuwa executive secretary wa union kule Lamu. Hivi sasa nilimuona over the weekend chairman wa union alikuwa in one of the county in Rift Valley, nimesahau ni county gani, akiwaambia serikali kwa kuwa tutademand 60% increase ya walimu na tutademand 30% increase ya hardship allowance in those hardship areas. Na this is going to be brought katika next salary review. But the question at hand sio teacher's salary. The question at hand ni hawa watoto wetu ambao wanatakikana waingie mauniversity hivi sasa. Wakati ukija waku demand rights za walimu na increase ya salary za walimu, hakuna haja ya kubembelezana na serikali. Ni kuambia tu kwa sisi hivi sasa tunataka this percentage. And then wao wa engage na labor movement wahakikishe kwa kuwa mataka yao lakini kwa sasa priority ni watoto wetu wa kuingia ma university na kuweza kusoma. Na nakubaliana na wewe kwa kuwa hivi sasa nafikiria watoto tumewaacha. Juzi uliona wanafunzi wa kutoka university wameanza kuleta ultimatum ya kwa kuwa kwa mfano kama vice chancellorship ya Nairobi University haitakuwa resolved, wataanza kuingia. Kwa nini tuache mpaka watoto waingie wapigane na mapolisi, na filhali union ziko, filhali civil society movement ziko, filhali politicians wako, and all these are leaders who have been given trust by the citizens. Why are they compromising that trust that they have been given? Yeah. And before Salim, let us listen in. If you have a question, 0700917917. We are looking at the state of education in Kenya. Let's listen to you. Good morning. Morning Breakfast Club. Charles hapa kutoka Bamburi. Is there a conversation that we want to have, a conversation that we are running away from with regards to discipline? Because if someone said that admissions at Moi University have declined, I would understand. Because kila kukicha, there is a strike. Kila kukicha, there is a strike. And I'm sitting down as a parent and I'm thinking, I want my kid who is supposed to get into the university and graduate in 4 years. This is now their 5th, 6th, 7th year. Is there a role that in discipline has contributed to this decline in admissions? Yes, that is Charles from Bamburi. Mr. Trash, would you like to respond to that? Yes, Bwana Charles, kwanza nataka kukujulisha kwa kuwa from the time the government declared that qualification from C+ and above qualifies to get into university enrollment, especially in this year 2024-2025 intake, is going to increase significantly. In fact,
Currently, it's going to stand at around 246,000, if I'm not mistaken. And the projection is that it's going to rise to over 500,000. This will put a very heavy toll on university, because both private and public, we have around 70 universities, and recently they gave a charter to 2 universities. I think University of Intelligence and Research, and then there's another university. So, yes, but then when we look at discipline is all round. It looks at the institution supporting young people. It looks at the family situation supporting the young people. Also, it looks at the environmental situation supporting the young people. So it's more holistic. Yeah. It requires a more holistic approach. When we leave matters of disciplines to institutions, especially at the university level, when you enter university, you are regarded as an adult because you're already above 18. And that's why they allow some level of autonomy, some level of freedom for those young people to make decisions by themselves. Even though mimi kama baba, nitamuita mtoto wangu mtoto tu, hata akiwa ako 34 years, 35 years. Nitamuita ni mtoto tu. Lakini within the circle of policies, within the circle of law, this person is no longer a child, is required to. But then, of course, yes, there are a lot of influences that contribute to aspects of indiscipline, and we might not want to go into them for now. Maybe this could be a discussion for another time. Yeah. Okay, Atrash, mimi swali langu nitakurudisha nyuma yako mawili, lakini acha nianze na hapa kwa CBC kama CBE. Wakati waziri wa elimu alikuwa Amina Mohamed, alinukuliwa akisema kwamba bado kama nchi hatujafika kiwango cha kuweza kuenroll hii CBC. Akasema kivyake yeye sawa ilikuwa ianze riwaza ile ya mwaka 2030 ambao bado tuko miaka 5 ambao kwamba itakuwa inakuja. Lakini baada ya hiyo purukushani akatolewa pale, akajipata kwenye wizara ya michezo. Akaja Profesa George Magoha, Mungu endelee kumrehemu. Na yeye akaja akashikilia kwamba lazima itafanyika, na ikaenda vile ilivyofanyika, wakaanza tayari kuitekeleza. So kwa mtazamo wako ni kwamba hiki kitu ambacho kwamba tunakifanya sasa hivi, hiki kitu ambacho kwamba tunakiona kinatudhuru sasa hivi, tungezingatia mtazamo wa Amina Mohamed ambaye kwamba ameshaishi kwenye hayo mataifa ambayo umesema kwamba mfumo unafanya kazi, amekaa huko nje, anaelewa, tungekuwa tumefuata ule mtazamo wake, hatungekuwa tumefika hapa sasa hivi, ama tungeifanya kwa ubora zaidi kuanzia mwaka 2030. Mimi kwa mtazamo wangu niko kuwa competency based curriculum tulikuwa tunaitaka, na nilikuwa nakubaliana na Amina, sio kwa kuwa tusianze, ilikuwa ni tuianze. Lakini kama nchi ambao hatuwezi kukompea uchumi wetu na nchi matajiri kama kina Amerika, nchi za Europa, hata nchi za Gulf, hatuna. Tungekuwa na plan kustaga hii program implementation. Kwa mfano, ni kitu gani ambacho kinaweza kufacilitate competency based curriculum much better? Kwanza mimi naangalia ni capacity ya mwalimu. Hata kuna old adage inasema a teacher replaces 1,000 books. Sasa tukianza na walimu kuanza kubuild capacity yao kisawa sawa, ili walimu wasiwe traditional teacher. Kwa mfano kama sasa mwalimu anaambiwa CBC ni mambo ya hands on, sio watoto kwa lecture. Ni kufanya vitu kwa mikono yao, kwa kutumia logic yao, kwa logic thinking yao, kwa kutumia critical thinking yao, kutumia uwezo wa communication. Lakini mimi miaka hiyo iliyopita 50-60 nilipokuwa primary, tukitaka kutengeneza toy car tunachukua vijiti na mikuti, tunafunga, tunachukua tairi za raba, tunafunga, tunachukua ile steering ya mti, tunafunga, tunapeleka, tunaenjoy. Lakini sasa vijana nataka hiyo kweli? Ambapo kuna application mtoto anaweza kuingia akadesign gari kama gari.
Unaona vile ulimwengu ulivyobadilika. Yes. Sasa walimu ikiwa watabakia na thinking ya kutengeneza toy car ile ya kijiti na nini, na wakati nchi nyingine jirani zinatengeneza toy car after going into an application and design a toy car, mwalimu yule atakuwa out of place. That's why we needed to focus. Na mpaka sasa serikali haijatoa pesa kikamilifu ya kuweza kujenga uwezo wa walimu kuweza kuitekeleza hii CBC. Tungeanza pale. Tukiona walimu wanakuwa na uwezo, hata wazazi wenyewe wakiambiwa na serikali, sisi hatuna pesa za kununua resources, kununua kompyuta kuweka madarasani, lakini walimu tayari wana uwezo, walimu wenyewe wangeweza kuwa convince wazazi wakaleta. But we needed to start with the teachers first. Okay. I really like that. I'm laughing because yesterday my daughter and I were making a car. Don't tell me you use stick, Miriam. Utumia nini? Computer? Oh, we were making a car. So there was a carton box. And you see how we have the broom, the hard broom? Mm-hmm. We had sticks. Mm-hmm. And then everything you've said is actually what we did yesterday. And my role as a parent was to take pictures of every step as she was gluing everything. And that is what she took to school. So tuko na gari. Tumetengeneza gari. And Atrash is saying we can actually do this with the current technology. So we are backward. Yes, we haven't reached that level because kama Miriam, wewe ungetafuta kwanza zile apps za design, ukakaa na huyu mtoto wako, ukamwonyesha kwa kuwa ukitumia hizi unaweza kudesign hii gari. Mtoto angetoka na better concept, better ideas za kudesign gari kushinda mimi miaka yangu ambayo ni babu yake mtoto wako saizi. Nimefanya hiyo box na tire ya visoda na miti. So 60 years down the line bado tuko hapo. Why are we still doing the same thing? We're still doing the same thing. Saizi watumia vijitu, watumia cell tape. Zaitwaje hizo za kubandika hivi? No, but you see it's the same because even the kite. There was a time we made a kite. Sticky glue. Sticky glue sahihi. Because there was a time we made a kite and that's the same kite I made when I was in primary. So why are we doing the same thing again? What's changing? So it shows our education system is not encouraging our young people to be innovative. We are stagnated to the same kind of status, year in, year out. And it's all about helping teachers to unlock themselves from that situation. Okay, hold that thought. Good morning, Malenga. How are you doing? Malenga says very informative listening into Mr. Atrash, a fountain of knowledge. And he says, for far too long, schools in Coast have had very, very poor performances. Again, in your opinion, Mr. Atrash, what is wrong? This is a topic that has been in discussion for quite a long time. And it's historical. It's situational or environmental, if I may put it that way. Mara nyingi huwa sisi tunapenda pass the blame. But before passing the blame to the government, before passing the blame to other people, there's this thumb which is pointing at us. I think we have not been cognizant in following educational changes in this country. And making sure as a community, coastal community, we adapt to these changes. And not only adapt to them, but we are actually in them and making sure that we find our own local solutions to address our own local challenges that are affecting the education development in the coastal region. And most importantly, I will put the generational advancement or the generations of leaders who have been, especially the political leaders. The political leaders in this country, I'm not blaming the current political leader. This has been generational from after independence in 1963. Their priority was to manipulate the communities for their own
benefit, for them to stay in position, for them to, and they haven't taken the social sector seriously. You are only looking at education, but look at health sector compared to other counties. Yeah? Look at other social indicators, including poverty. Coast region has a lot of resources, but have they been harnessed to revamp economy or to boost economy of this country? So it's all social indicators, education being one of them. And the biggest problem is that we have not looked for local solution to address local challenges. Okay. Are we playing politics with our kids, especially if you look into the education sector? Tukirudi hapa kwa CBE and CBC things. Before hii serikali ingie, serikali iliyopita walikuwa wameweza kujenga hata madarasa kwa secondary schools. Then hii imeingia, wameanza wakairegesha kwa primary schools, wakaanza tena. So tunaona kwamba ni resources hapa ni kidogo, kumekuwa na mchezo kwa sababu classes zilijengwa kule kwengine, wanafunzi ni kama sasa wamepungua. Sijui kule itakuwa inaanzia senior secondary school, sijui itakuwa na classes ngapi, lakini kuna mpya ambazo hazitumiki na zilikuwa zimeongezwa. Sahi wakaconcentrate tena na kujenga kwengine ambapo shule zingine pia hawajapata. Ni siasa za ubabe tunacheza katika elimu, ama hili unalionaje wewe? Mimi naweza kupeana sababu tatu. Kwanza, inaweza kuwa ni hiyo siasa, watu kila mtu anavuta kwake. Na huwezi kumlaumu mwanasiasa akivuta kwake. Na wako pia jaribu kupigana avute kwake. Na kama nilivyosema, CBC is resource heavy. Pesa za serikali haziwezi kutosha, especially kwa kuwa we have introduced free primary education na free tuition secondary education. Hiyo government na kila mara huwa wanasema. So ile resources kidogo ambao iko, kila mtu atataka kufuta kwake. Na sasa ni ubabe wa mwanasiasa, wa kiongozi, sisemi mwanasiasa, kiongozi wake kufuta kwake. Kitu chengine ni hawa wanasiasa wa kuto understand professionalism, what is their mandate. Wao wako kama sisi wazazi wengine ambao pengine tuna hii mentality. Ukimchukua mtoto ukimpeleka kwenye education sector, ukimpeleka kwenye education institution, sorry, not sector, then responsibility yako imeisha. Sasa inakuwa responsibility ya wale educationists. Imekuwa ni responsibility yao. Na our leaders, especially the politicians, wanachukua issues za skuli. Sasa hizo ni issues za walimu. Hata ikija mambo infrastructure development, yeye akija atakuja kama guest. Na wewe kama mwalimu lazima uwe na ability ya kumobilize, kuconvene wazazi ili kumpatia yeye platform. Without that, huwezi kupata attention yao. Hiyo tunajua. Kwa hivyo hiyo ni changamoto nyingine ambayo iko. Lakini pia changamoto nyingine inaweza kuwa leaders, inaweza kuwa na sisi community members. Kwa kuwa angalia communities nyingine, wakati walipokuwa hawapati these resources, utakuta leaders wao, hata kama si mwanasiasa, atafanya mchango, mama mkongwe atakuja na kuku. Nini? Ameshajua kwa kuwa county nyingine wameweza kuputa up a facility ambayo inawasaidia watoto wao. And they want to emulate. Competing on a win-win situation, not on a win-lose. Sasa hata sisi kama watu wa pwani, kama tungekuwa tunaangalia Nyandarua wanafanya nini, wamenyimwa pesa na serikali, lakini wameweza kufanya mbinu nyingine katika mazao yao, pengine ya chai, mazao yao ya kahawa, kule cooperative wanakatiwa kidogo kidogo, zinakwenda kufund education. Na sisi hayo ni mambo pia tungefanya. Lakini ikiwa tutakaa tungoje serikali ifanye kila kitu, kuna hizo changamoto, wao kucompete, kila mtu kutaka kupata kile kilioko. Na ikiwa viongozi wetu hawataweza kufanya kama vile, basi tutaendelea kubaki nyuma. Unadhani kwamba, kwa sababu Gona ameleta swala la siasa juzi hapa, na najua hilo unalifahamu, kulikuwa na purukushani ya TSC na wabunge kwamba swala la kuajiri walimu
wamepewa baadhi ya wabunge, hizo zinaitwaje, appointments sijui nini, letters zimepewa wabunge, na hili ni jukumu la tume ambayo kwamba imekuja kikatiba kwamba nyinyi ndio ambao kwamba mnahusika kwenye kuajiri walimu. Na tunazungumza kwamba siasa imeingia kwenye sekta yetu ya elimu. Hili nalo linachangia vipi kwenye kudorora kwa sekta ya elimu hapa tulipo sasa? Kwanza ikiwa wanasiasa wataingilia, na ni kweli, wajua mwalimu ni mtu ambaye anawiana sana na wazazi na anakuwa ni fakta kubwa katika siasa. Na ndio nikasema pale mbeleni, kwa kuwa wanasiasa hupenda sana kutumia institutions kama platform zao za kuweza kujipigia debe kwenye siasa. Na hii ni unfortunate kwa sababu kuna wanasiasa wengine kweli wataenda TSC, watake zile appointment letter, hata kama appointment imefanywa na TSC, lakini wao ndio wazichukue wapeane wale, ili waonekane kwa kuwa wao ndio wamewatafutia kazi. Hilo liko. Na ikiwa tutafanya hivyo, ndio pale tunaumiza education kiasi kikubwa sana. Kwa sababu yataka tuelewe kwa kuwa mimi nimesema education budget overall Kenya inakuwa ni around 628 billion. Lakini katika hii 628 billion, around 316 billion, hiyo ni half of that budget inapoa TSC kulipa mishahara na kuemploy walimu. Sasa ikiwa pesa nyingi hizo zitakwenda katika kuemploy walimu ambao wamekuwa influence na wameingizwa na wanasiasa, qualifications zao ni wanting, then tunapeleka wapi education? Na haya mambo kama haya yako. Hata na ndio tunasema inaanza county katika ECD. Pia county wanawaleta walimu, lakini wanawaleta in the form of caregivers. Kwa sababu wao constitutionally hawaruhusiwi kuemploy walimu. Wakileta hawa, but wanafundisha watoto wetu kule ECD. But there has to be a proper professional kind of recruitment process. Bila hiyo, tukimiss that mark, ndio kwisha tumepotea. Na ndio haya sasa mambo ya kuingiliwa na wanasiasa katika recruitment ya walimu, end up kupata walimu ambao ni mediocre. I'm sorry to use that word. Ndio sasa pale tunaumia. Okay, so as a parent, looking at now the role of parents, because you've also said that times as parents we take kids to school and then we leave it. You know, we forget about it and say, now that's the responsibility of the teacher. Now, we've spoken about CBC now it's now CBE, right? What is my role as a parent in ensuring that my child gets quality education and does not get shortchanged with what's going on? Because then at the end of the day, we have to get involved. Because I always say that when you fumble a child's education, you're fumbling the future, right? And if you look at what's going on at the moment, you find that some parents would rather take their kids to private schools and hope that they would get quality there, you know? So what is, again, the responsibility for a parent in all this? Swali mzuri sana hilo Miriam. Kwanza kama mzazi, yatakikana ujue kwa kuwa mwalimu anatakikana awe hold accountable. Na purpose ya CBE, purpose ya CBC ni kudesign ile content na kuhakikisha watoto wamefundishwa within that time frame. Ikiwa 35-minute lesson, mtoto amefundishwa within 35, na ikiwa like kutumia mbinu zile za hands-on, lakini ikiwa amepata, hakupata. CBE ni kuhakikisha kwa kuwa methods za kufundisha zinamkata kila mtoto, na kila mtoto lazima apate. Kwa hivyo learning has to go on. Kwanza approach zile ambazo ziko relevant, kisha jambo la pili, learning must be there. Mtoto hakikishiwe kwa kuwa amesoma. Kisha kwa kuwe kuna continuous assessment, ndio tofauti ya CBC na CBE. Kuna hizi tunaziita formal assessment au formative assessment. Lazima ziwe ziko.
Na formative assessment sio ile mitihani ya pen and paper. Kuna aina nyingi, mbinu nyingi za kuwatest watoto bila ya kutumia pen and paper. Kutumia technology is one of them. Kutumia project work is another one. Kwa hivyo mzazi, jambo lake la kwanza atakikana ajue hii CBE lengo lake ni nini. Hata kwa lugha zetu za kimama, za kinyumbani, tupate watu ambao wata-educate wazazi wetu kuhakikisha wameelewa hii CBE. Ukisha kuelewa, lengo lako wewe la kwanza is to hold the teacher accountable. Ikiwa wazazi hawawezi kuhold teachers accountable, ndio pale walimu wanakuwa na free way ya kujifanyia vile watakavyo. Mwalimu ana lessons, akae staff room masaa yote. Mwalimu amejisikia kuja kwa sababu head teacher hako farm, anakuja. Kwa hivyo jambo lako la kwanza ni kuhold. Kisha jambo lako la pili wewe kama mzazi ni kuhakikisha kwa kuwa walimu wenu mumewasaidia katika kutekeleza ule mfumo wa CBE. Kunatakikana resources, government hazikuleta resources. Mulete resources. Na ujue unaleta resources kutokana na uelevu. Sio uambiwe ulete makaratasi, ukote makaratasi ulete. Utakikana ujue haya makaratasi yafanya nini. Yeah. Yanafundisha yale mbinu zile za kizamani kama wewe mzazi ulipokuwa shule. Mbona hakuna tofauti? You question that. Kuna shule nyingine, mimi nimekuwa na watoto wangu. Wazazi vile wanapouliza maswali during the parents meeting, wewe mwenyewe utafurahi na utaona hizo shule ndio zile shule zinafanya vizuri. Kwa hivyo kupeana mchango wako kwenye. Kisha jambo la tatu, kufuatiliza masomo ya mtoto wako. Hata kama wewe mwenyewe pengine hukwenda shule, ulibahatika ukamaliza darasa la 8 au darasa la 5 ukaacha, lakini kuna njia, mbinu za kuweza kufuatiliza masomo ya mtoto wako na kuhakikisha kwa kuwa intuition yako inaweza kukupa kwa kuwa huyu mtoto anaendelea vizuri ama haendelei vizuri. Wacha wale wazazi ambao wamemaliza form 4 and abroad ambao waweza at least kuangalia kwa kuwa huyu mtoto anapata hii vizuri, huyu mtoto ameweza kuelewa hii. Yeah. So progressively, sio fanya siku moja mbili kisha uache. So mbinu kama hizo ambazo, kisha environment nyumbani ya kuhakikisha kwa kuwa hata kama pengine wewe ni maskini, unaishi kwenye rumu moja na wapangaji wengine, wewe na mtoto wako na bwanako mnaishi kwenye rumu moja na wapangaji wengine, lakini utahakikisha vipi kwa kuwa huyu mtoto ana mazingira ya kuweza kusoma kitabu, ana mazingira ya kuweza kuchukua simu yako kama mzazi, akasoma storybooks, akafanya homework yake, akapata kuangalia, kulearn more na kujiendeleza zaidi. Lazima umpatie, sio kwa ati mimi ni maskini, sina mahali. Education, wale wengine ambao wako na mahali hawatokugojea wewe kwa kuwa mpaka upate mahali umsaidie mtoto wako. Yeah. Yule ambao ako na mahali yeye yajiendeleza, mtoto wako atajupa. Ndio ile cycle ya poverty inaendelea kwa sababu sisi wenyewe wazazi tumeikubali. Kama wewe umeikubali lakini usikubali mtoto wako aikubali ile situation. I really like that. Yeah, I really like that. And because yesterday, every time I do my homework, I do homework with my daughter, and especially over the weekend, I feel like I'm also in school. So at times, most parents will feel like, I want to rest over the weekend. And then there's a task. And she always reminds me, Mommy, please check the WhatsApp group if there's a task. Exactly. I think Exactly. Yeah. there's a day I said there's no task. And I went back and checked and realized it's a whole task, right? So as a parent, you feel like, come on. I'm already, I'm hustling and I'm paying the school fees. I'm getting all these resources. Then all of a sudden I need to get involved in all this. Yeah. So there's also that element of you need to be present as a parent. Yes. Now that we have identified that there's an education crisis in our country, and of course this is coupled by, you've said, a reduction in a budget. And also there's a bit of political interference, especially if we look at now with what's happening in University of Nairobi. Are we able to get back, or rather to streamline the education sector? If so, how? This is both an economic issue, or an economic economic issue, and also our own internal issue, either political issue or social issue. Yeah. One is the fact that for us to improve
education, and as we have seen that education needs to be resourced, we have to improve our economy. That's one. But if our economy, if the status of our economy remain the way it is, maybe for the next like 5-10 years, God forbid, then we need to come up with other strategies. Like, for example, are we ready to facilitate a very conducive environment for private sector also to make sure that they thrive and they give very strong contribution to education, so that cost sharing is not beef. Because if we facilitate the private sector environment, then those people who have, they will be able to take their children to. And even the government at that time, they will be able to reason with the parents who have and tell them that, can you help us to offload this load for us to concentrate with those who don't have and not with you. But now, the policy of free primary education is for everyone. But is it really free? Is it really free? That's a very good question. It's not free. But then even that small that is given by the government, then it's for everyone, irrespective whether you have or you don't have. Okay. That's one of the challenges. Then the other challenge is, the other issue that we need to look into as the government, we really need to be realistic in terms of infusing technology into education. Because there's a lot of, one of the good methodology for learning is being an independent learner, being a self-learner. And for you to be able to be a self-learner, you need to have the tools for self-learning. The phone that you are holding is one of the tools for self-learning. Yeah. The digital infrastructure is another tool for self-learning. But then how does the government work with other well-wishers and also other potential philanthropists to make sure that they seriously equip our institutions with the tools for learning, so that young people can be independent learners. Our children of today, even if they're coming from a very poor background, but if they can access a phone and the parents' smartphone, and the parents actually help this young child to make use of the phone for learning, not for this aesthetic kind of, you go to TikTok, you look at dancing, you go to, but for learning, then that child will advance. I see. So how do we infuse technology into? And then the other thing is, how do we mobilize philanthropists to make sure that they take responsibility in different areas to support the initiative of the government on the education sector? Now, okay. Yeah, we've been speaking to Mr. Atrash, and man, you know what? We have learned a lot today. And thank you so much for making time. And I think what's coming out of this conversation is we need to find a way to infuse technology in our education sector, and so that we may stop, being backward and stop doing things that work for us and for you. We need to do something different with the current generation. And of course, you know what? We've been speaking to Mr. Atrash Mohamed Ali. He's the Chief Operations Officer, Swahilipot Hub Foundation, Mombasa. And of course, he built a strong foundation in education, starting his career with the Ministry of Education. Thank you for making time. Good morning.